It is also my great privilege to warmly welcome Mr. Shan Wickramasinghe, a true pioneer of Sri Lanka's television industry. Good morning to everyone. Everyone, Vanakkam. Professor Matsuki, Professor in Media and Journalism in Indonesia. Dr. Anil Jasinga, Secretary to the Ministry of Health and Mass Media. Ms. Azusa Kubota, Resident Representative of UNDP. Mr. Shan Wickramasinghe, Special Guest and Pioneer in Television Broadcasting in Sri Lanka. Mr. Asanga Jayasuriya, Chairman of Broadcasters Guild, and Ms. Laksiri Wickramage, Secretary to the Broadcasters Guild. Distinguished guests, esteemed colleagues, members of the Broadcasters Guild, friends and partners. It is both a privilege and a proud moment to stand before you today as we mark a century of broadcasting in Sri Lanka. 100 years ago, Colombo Radio made its first transmission, planting the seeds of a broadcasting culture that has since informed, educated, and united generations of Sri Lankans. Today, as we gather under the theme, Reimagining Broadcasting for the Digital World, we do so not just to celebrate the past, but to look boldly toward the future. The journey of our broadcasting sector from analog beginnings to the digital frontier has been remarkable. But the next chapter demands thoughtful reflection, strong ethics, and decisive innovation. Broadcasting is more than a medium. It is a public trust. In this changing world, where misinformation spreads faster than truth and digital algorithms shape public discourse, our collective responsibility as media professionals, policymakers, and stakeholders become ever more important. The symposium could not be more timely. It brings together a unique mix of visionaries, from technology experts and AI researchers to seasoned journalists and community voices. The topics explored today, digital disruption, commercial sustainability, media accountability, and regulatory reform, are at the heart of building a resilient, inclusive, and ethical broadcasting sector. As a Minister of Health and Mass Media, we remain committed to enabling this transformation. The draft National Media Policy outlines our vision, a media environment that is pluralistic, independent, responsible, and future-ready. It seeks to establish an autonomous regulatory framework, strengthen public service broadcasting, support community media, and promote innovation, especially as we transition into AI-enhanced and digitally driven ecosystems. But regulation alone is not enough. We must foster a culture of professionalism and integrity. Shared standards, continuous capacity building, and investment in local content creation are essential. We must also empower our citizens through media literacy so they become not only informed audiences, but critical participants in our democratic discourse. Let me take this opportunity to extend our deepest appreciation to the Broadcaster Guild of Sri Lanka for its leadership in convening this landmark event, and to our valued partners, the UNDP, International Media Support, and all our sponsors for making this possible. Special word of thanks goes to Professor Matsuki and to all the distinguished speakers. I'm sure that they will enrich the dialogue today. I would also like to honor Mr. Shan Wickramasinghe, whose pioneering contribution have shaped the broadcasting industry in this country. Your legacy is an inspiration to all of us. As we look to the next 100 years, let us work together to build a broadcasting industry that reflects the values of truth, fairness, and inclusivity. One that embraces digital change without losing sight of its fundamental responsibility to the public. Thank you, and let us continue this journey together
for a strong, more ethical and future-ready media in Sri Lanka. Thank you very much. ඔබගේම මේ වෙලාවේදී මම කැමති විශේෂයෙන්ම ඇමතිවරයා හැටියට විද්‍යුත් විකාශකයන්ගේ සංගමය පිළිබඳව තව වචනයක් දෙකක් කියන්නට. මාධ්‍ය ලෝකයේ කියන්නේ තාම තරගකාරී සහ ඉදිරියේදී තරගකාරී වන වේදිකාවක්. එවැනි තරගකාරී පරිසරයක් තුල මම ඊටාම සතුටටපත් වෙනවා විද්‍යුත් විකාශකයන්ගේ සංගමය ආරම්භ කරලා එය අද ගමන් කරමින් පවතින දිශානතිය පිළිබඳව. අද මීඩියා ලෝකයේ තරංකාරීත්වය වැඩි වෙන්නට එහි සමාජ වගකීම පිළිබඳව ස්වේච්ඡාවෙන් වග කියන ඔබගෙන් සැදුම්ලත් කණ්ඩායමක් ඒට නායකත්වයේ දීම අමාත්‍යවරයා හැටියට මේ අවස්ථාවේ මම ලැබූ වාසනාවක්. විද්‍යුත් විකාශකයන්ගේ සංගමය මමත් එක්ක සාකච්ඡා මට ගණනාවක් කරා පහුගිය මාස කිහිපය ඇතුළතදී. ඒ අය තමන්ගේ ශේෂ්ත්‍රයෙන් ඔබට ගිහිල්ලා මෙරටේ පුරවැසියා රට පිළිබඳව ඉහළින් තබමින් තමයි මැදිහත් වෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ එවැනි ආයතනයක්, එවැනි සංගමයක්. ඒ නිසා විශේෂයෙන් පහුගිය අපි විවිධ අර්බුද වලට මුහුණ දුන වෙලාවෙදී කොවිඩ් අර්බුදයේදී ගම් වතුර ආදී ස්වභාවික ව්‍යසනවලදී පවා විද්‍යුත් විකාශකයන්ගේ සංගමය තමන්ගේ සමාජමය කාර්යභාරය ඊටම ඉහළින් කිරීම පිළිබඳව අපේ ගෞරවය හිමිවෙන්නට ඕන. මම හිතනවා මේ සියලුම සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵල විසින් ඔවුන්ගේ ඒ කාර්යභාරය තව ශක්තිමත් වෙවි. වෘත්තීය ගරුත්වය, වෘත්තීය සුරක්ෂිතතාවය සහ සමාජීය වගකීම කියන මේ සියලුම කරුණු ආවරණය කරමින් ඔවුන් යන ගමනට මගේ සුවපැතුම එකතු කරන්නට කැමැති. අපිට රට ඉදිරියට ගෙන යාමේදී මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊටාම විශාල භූමිකාවක්. මේ රටේ පුරවැසියාගේ චින්තනය උසස් කිරීමකින් තොරව අපි බලාපොරොත්තු වෙන රට ගොඩනගන්නට බෑ. ඒක දේශපාලඥයන්ගේ කාර්යභාරයක් පමණක් නොවේ. ආණ්ඩු ඒවි යාවි, ඇමතිවරු ඒවි යාවි. නමුත් රට ඉදිරියට යන්නට නම් අපි රටක් හැටියට චින්තනමය වශයෙන් වෙනසක් කරන්නට ඕන. ඒ වෙනස කර හැකි ඉහළතම කණ්ඩායම තමයි මාධ්‍ය විද්‍යුත් විකාශකයින්. ඒ අය මේ විදිහට එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරලා තමන්ගේ කාර්යභාරය පිළිබඳව පසුවිපරම් කරමින් සමාලෝචනය කරමින් සහ අලුත් ලෝකයක් එක්ක යන්නට මේ දරන ප්‍රයත්නයට වර්තමාන අමාත්‍යවරයා හැටියට මගේ උණුසුම් සුවපැතුම් මේ වෙලාවේදී එකතු කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. දමිළ භාෂාවෙන් පරිවර්තනය ඔබට ලබාගත හැකි. ඒ සඳහා අපගේ සංවිධායකවරුන් දැනුවත් කරන්න ඔබට අවශ්‍ය නම් සිංහල සහ දමිළ භාෂාවේ පරිවර්තන. එය ඉටු වූයේ මුල් ඉල්ලීම සිදු කර දශකයක් ගත වීමෙන් පසුවය. ඒ දැඩි කොන්දේසි මතයි. මෙරටට රූපවාහිනී මාධ්‍ය ආරම්භ කිරීමට ලැබුණු ඉඩ ITN එසේත් නැතහොත් ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය නමින් 1979 දී සැබෑ කර ගැනීමට ඔහුට හැකි වූයේ එම සිහිනයයි. ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාව වෙත රූපවාහිනී මාධ්‍ය සමීප කරවීමෙහිලා අප්‍රතිහත ධෛර්යයෙන් හා කැපවීමෙන් ඔහු කළ සේවයට දැන් දශක 4කට වැඩි කලක් ගත වී ඇත. ITN මාධ්‍ය නාලිකාව රජයට පවරා ගැනීමෙන් පසුව නැවත ඔහුගේ රූපවාහිනී සිහිනය සැබෑ වූයේ TNL රූපවාහිනී සේවය ආරම්භ කරමිනි. අද එම සේවාවද දශක 3ක ගමනක් පසු කරමින් සිටී. ශ්‍රී ලංකාව තුළ රූපවාහිනී මාධ්‍ය කර්මාන්තය ස්ථාපිත කිරීමේ කාර්යභාරය සිය පෞද්ගලික අභිලාෂය බවට පත්කර ඒ යථාර්ථයක් කරගනිමින් මෙරට විද්‍යුත් මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් නිහඬව අඛණ්ඩ කැපවීමෙන් සිදු කළ මෙහෙවර වෙනුවෙන් මෙරට රූපවාහිනී මාධ්‍යයේ සමාරම්භකයා වන ශාන් වික්‍රමසිංහ මහතාණෙනි ඔබ වෙත පිරිනොනමා මේ ශ්‍රී ලංකාවේ විද්‍යුත් මාධ්‍ය විකාශකයින් වන අප මේ හරසර කවුරුන් වෙත පිරිනමන්නද? ශ්‍රී ලංකා විද්‍යුත් විකාශකයින්ගේ සංසදයේ ගෞරව හරසර ප්‍රණාමය 2025 ජුනි මාස 25 වන දින කොළඹදී මෙසේ පිරිනමන ලද වගයි.
ITN නාලිකාවේ පටනම් සභාපති ප්‍රියන්ත විදුහල මහත්මයා තමයි මේ ඡායාරූපයේ සිටින්නේ. ඔබ සියලු දෙනාටම සමූහ ඡායාරූපයකට එනි සිටිනවා. Performance by Nritya dance group led by Nritya Arya. West dance is one of the prominent dance forms that showcases the professionality, depth, richness, and the pride accompanied by the vocal chants of Sri Lankan Kavi. Ladies and gentlemen, and supportive partner to the Broadcasters Guild and the wider media industry, offering continuous guidance and assistance across numerous initiatives. We are grateful for your invaluable partnership. अंतिम ඒකයි මේ අපිට දැන් අර ඩාන්සින් ටීම් එක ගන්න බෑ මෙතන ඉඳලා ඉස්සරහට යන්නත් බෑ. Adds tremendous value to this event, and we are truly honored to have you addressing us. I also take this opportunity to warmly welcome the Secretary to the Ministry of Health and Mass Media, Dr. Anura Jasingh. Dr. Jasingh has been a close friend and trusted partner of the media industry for many years, especially during the challenging period of the pandemic, when as Director General of Health Service he worked very closely with the media to educate and protect the people of Sri Lanka. We deeply appreciate your continued collaboration. I also warmly welcome in encouraging initiatives such as today's. We are also privileged to welcome our keynote speaker, Ayubowan Subodhas. Susara Dinati Silva, to formally welcome you on behalf of the organizers. Scan the QR code on the screen to view the event agenda. Versions of today's event proceedings are available in Sinhala and Tamil. Throughout the day, there will be several rounds of panel discussions with the participation from international observers, media policy development, publication rights, and strategies for resolving ongoing challenges in the industry, digital transformation, and the rise of new media. Today's program will focus on a range of Sri Lanka Broadcasters Symposium 2025, titled Reimagining Broadcasting for the Digital World. The Lanka Broadcasters Symposium was held in January 2019, and the program today marks its second concerns of the broadcasting sector. SLBG is working to develop the media industry and advocates for media freedom while uniting their organizations. Currently, SLBG convenes the largest membership of such association, comprising of nearly every national. The Broadcasters Guild of Sri Lanka was initiated in 2017 as the official association. National anthem. The media industry stakeholders, we have a very exciting day ahead of us. So once again, welcome. Students of media studies. We would also like to acknowledge and welcome those who are joining us to Sri Lanka.
representatives of Telemakers Guild, Televisa, advisory sub-panels on television and radio of the Sri Lanka Arts Council, representatives of UNTP, Sri Lanka Press Council, officials of the Ministry of Health and Mass Media, President's Media Unit, Prime Minister's Diplomatic Corps, panelists of the Broadcasters Symposium 2025, representative in Sri Lanka, Azusa Kubota, and keynote speaker, Professor of Media Studies and Journalism at Health and Mass Media, Dr. Anura Kumara, pioneer television broadcaster and media proprietor, Republic of Sri Lanka, Dr. Jagat Wickramaratne, Honorable Minister of Health and Mass Media, Dr. Nalinda Jayakesa. Good morning. We respectfully acknowledge the presence of several